lelize lithi baqinisela njalo etifundisweni. Futhi lithi baqinisela imihla ngemihla. Siyobana kabi. So indzaba yokuhlala phasi bafundziswe kwakuyindzaba yemihla ngemihla. Awu laba banamuhla sebasitshela ukuthi hey busy man. But ke now busy again mina ngiyakuxolela because buya ngema priorities akho. Buya ngathi kuwe yini lemtoka. Because uzama ukuphusha lokumcoka kuwe. So nangabe nekukhola kwakho kuyi priority utawenda siqiniseko sokuthi naku kwathiwa nje ithuba lekukhonda ngidawenda siqiniseko sokuthi ngisenzaweni ikhonda. Amen. So siyabonga bazalwane ukuthi senikhona. Ngicela kunamukela esikhathini sekufundwa kwelivi. Praise the name of the Lord. Nikhona masibazalwane. Nilungele yini kuliva live la. Praise the name of the Lord. Asithandaze. Mana njalo Thixo wena sesihlale mana njalo oh Jehovah situdumo lungo mana njalo Nkulunkulu wethu lo nemandla konke siyabonga. Nkulunkulu wethu lo mhle kangaka. We bow before your throne. We give you praise, we give you glory. Sisasonzela Nkosi esikhathini sekufundwa kwelivi lakho. Nkulunkulu wethu lo ngcwele sithi mana njalo. Babe wethu lophakeme uhlale njalo ukhatimula. Siyabonga Nkosi kwekuthi utawuveta ubukhulu bakho. Nakunasi isikhathi sekufundwa kwelivi lakho. Nami ngicoko nginikela kuwe Nkosi. Make me to be a vessel even today. Ngisebenzise Nkosi ukukhuluma the oracles of God. In the name of Jesus. Siniketa lithumo lonke babe. Lunge lwakho lukufanele egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Namuhla ke Makhata na ne praise team icele nayo ukubhusela emajazayo ngoba kuMakhata emagowns ngazuthi ashaya eceleni kodwa ke nawumela ngaphambili bese kuyafuthumala nje igama lenkosi makubonga because ebukhoneni benkosi kunemfuthumalo. Now bazalwane sikhuluma indzaba yensinziso, indzaba yesalvation, indzaba yemuntu akhululwa esonweni. Now namuhla siyaqhubeka ke sikhulumile noma sishito lokuthi kunemagama la 17 lishumi lemagama nemagama lasikhombisa. Le utawuthi na ukhuluma ngensinziso kube mcoka lokuthi ukhulume ngawo because alina kuchaza ukuthi insinziso iyini. Ligama lenkosi mabonga. Sisethi ngisemabili and ngicela kusho kude la sijake khona. Ligama lenkosi mabonga. Asikaja kuthi syllabus lesijahile. But sitawuthatha isikhathi sethu sikhulume
kwesinye isikhathi nakubita sithi kuma sibamba umoya siqhubeke nalokunye siphinde sibuye because kwethu. Now sikhulumela ngensinziso bazalwane, sikhuluma ngensinziso because sihlangene nje lapha sidibita ngebantu labasinzisiwe. Siyevana kahle. Now sikhuluma ke ngensinziso sifuna lokuthi asi-understand lensinziso ukuthi iyini, isho ukuthini. Singadikhanzi nje sonke sikhuluma sithi sisinzisiwe uthi nasuthi ngilandzela lo muntu lothi usinzisiwe sikhanze inyawo liphambana. Nikhona ka? So tinyawo aditonze nasithi sisinzisiwe. Now sikhulumeke nendzaba yekuphendvuka sendlula because now utawuthi usinzisiwe kude kusinziswa ngaphandle kokuphendvuka. Kwesibili sathi now utawuthi usinzisiwe kufuna uunderstand ukuthi indzaba yensinziso ifake khathi kukholwa, angeke usinziswe ungakakholwa. So kungako ke namuhla sichubeka ke nalendzaba yekukholwa. But sisakhuluma ngekukholwa namuhla ngifuna sibambe nalo uhlangothi lekuthi ake siqondzisise ke noma ngifisa kulinga kwekuthi sonke sibe mcondvo munye ekuthenini siconze ukuthi kusebenza kanjani ke lokukholwa kwethu. Siyevana ka? Nangabe sithi sisinzisiwe, nangabe sithi siyakholwa, kusebenza kanjani lokukholwa kwethu. Understanding how our faith works. Lokhu bazalwane kutawusita lokuthi sithi nasikhuluma kukholwa, sithi nasenda kukholwa, siqonze ukuthi lokholwako ke kukholwa kuhamba kanje. Asiyele eveni laNkulunkulu encwadini yesibili yabaseKorinte sahluko sibe sesihlanu sifunze khona verse number 7. Yesibili baseKorinte sahluko sesihlanu sifunze verse number 7 bese lomunye usifunzelayo baseRoma sahluko 12 verse number 2. BaseKorinte besibili sahluko sesihlanu verse number 7. Lomunye baseRoma sahluko 12 verse number 2. Praise the Lord. Siphila ngekukholwa hayi ngekubona. Romans 12:2. Ningalingiseli kodwa niguqulwe ngokwentiwa kabusha kwengqondo yenu. Khona nitokwati kuhlolisisa lokho lokuyintsando yaNkulunkulu. Nikwati lokuhle nalokwemukelekako nalokuphelele. Praise the name of the Lord. Lama versi lamabili ngicela sibhese inkulumo yethu kile. Lelekuqala lebaseKorinte lifisha siphila ngani? Hayi nasi sisito bazalwane ukuthi indzaba yokukholwa ayidependi ekuthenini ubona ini. Siva indzaba yokukholwa ayikaniki ukuthi uva kunjani. Njengoba sikhuluma ukuthi namhlanje lisibekele labanye kabakhoni kuye enkonzweni because uva umtimba wakhe uphasi noma utawunethwa wesaba kunethwa. Nasikhuluma ngekukholwa akuyi ukuthi uvani. Indzaba yokukholwa yindzaba yempilo kulabo labasinzisiwe. Ngiko lelithi lapha lo verse number 7 incwadi yesibili sahluko 5 siphila ngekukholwa. Otherwise wakhokha mina wasusa kukholwa kimi impilo yensinziso kayikho. Nikhona bangcwele. So umntoko si understand lokuthi waze wathi usinzisiwe wena ungenele impilo yekukholwa. Kukholwa uphila ngako ngiyona njini ekuphila kwakho.
ulala uvuke uhambe ukhulume wende konke ukwende ngekukholwa. In other words, lokholwako uyakhohlwa ngekuthi ngibona ini. Uyakhohlwa ukuthi ngiva kunjani. Umncike ekukholweni. Praise the name of the Lord. Then encwadzini yabaseRoma sahluko 12 bese selithi le humusho le basic Bible in English. Ithi, and let your behavior, your what? Ngalamanye amagama kudiphatha kwakho, let your behavior be like that of, or let not, let not your behavior be like that of this world. Lokusho ukuthi lophila ngekukholwa kudiphatha kwakhe ngeke kufanane nekwaleli. Hallelujah. Sivana bazalwane. Amen. Wonke lothi usinzisiwe, wonke lothi uyakholwa, indlela lekadiphatha ngayo iyehluka kunaleyo ndlela livele lidiphatha ngayo. So ngiyo ke bathi manje lo mbhalo wabaseRoma, let not your behavior be like that of this world, but akube njani uthi but be changed, guquka. Nikhona yini? Ningakhona kusho nithi guquka. Nangabe uthi usinzisiwe kudiphatha kwakho kubita kuguquke. Oh yeah. Praise the name of the Lord. Amen. Guquka uguquke kanjani? Uguquke ngokuthi ingqondo yakho yenziwe kabusha. In other words, lesigaba ingqondo manje. Funa uguquke. Funa kwehluke. Yendiwe kabusha ingqondo yakho. Lalela, naseyendiwe kabusha ingqondo yakho. LiBhayibheli lithi manje utawubeseke lelihumusho leli. Lithi so that by experience, by what? Experience. Usengakaphendvuki bone ma experiences are, but wase waguquka kunetinto lekufuna bese yak experience. Lalela ngikutshele mina, kunetinto lotincishe tona, lothi tesophendvukile noma lothi tesokuthi mina ngiphakamisa isandla ngisinzisiwe, wangaphendvuki ngekungaphendvuki kwakho, watincisha ema-experiences ekukholwa. Nikhona yini bazalwane? And ngekutincisha lawo ma-experiences ekukholwa, kukholwa kwakho wena kakusebentele. But lithi ke manje yendiwane tingqondo tibe tisha so that by experience you may have knowledge. By what? By ngekwendlula etimeni nasesigabeni letsite utawubese ubanelwati kwekuthi yini lokuhle, yini lokuduselako, yini futhi lokuphelele lokuliplani la uNkulunkulu ngawe. Praise the name of the Lord. Nangabe lakini khona lekathi ngifuna kwathi ukuthi impilani la uNkulunkulu ngempilo yami yini. Impendulo seniyitholile angithi. Lotawufika la akhona kwathi iplan la uNkulunkulu ngempilo yakhe. Ngunani umuntu ibehavior yakhe leguqulile. Ngunani umuntu ingqondo yakhe leguquliwe. Ngunani umuntu leke ndlule etimeni wagaina ema-experiences latawumenda akhone kwathi lokuhle nalokubi. Praise the name of the Lord. Amen. So lalabali bala kuthi kusono yini umzalwane vele lokholwa kuyakwenta yini mina for me njengoba kuhlale ngisho akusipho ukuthi umuntu osinzisiwe le sevana lo sinzisiwe akute ukuthi kusono yini kanti lo sinzisiwe yakhe endaba because liBhayibheli lami lisingaguquka ingqondo yami yacabanga ngalokho
ngitakwati lo lokuhle lokutusekako nalokuyicebo la uNkulunkulu ngempilo yakho. Angeke kusancika ekutheni balibale kumtshela, balibale kumkhuta, balibale kumvimba ngala, but ngitawukwati lokuyinthando yaNkulunkulu. Now bazalwane sisakhuluma ke ngekholwa, I want to introduce you to the world of principles. Emhlabeni lesiphila kiwo kunema principles. Siyevana kanjani? Kulomhlaba lesiphila kiwo, lo mhlaba ubusa ngema principles. And ngaphandle kwalama principles lo mhlaba lona kawukho. Siyevana kanjani? Now, ngihle ngithandza ke ukuthi siprovoke lele sakufundza esikolweni. Nani ngabuyela esikolweni kulesikhathi lesi. Nibuyele esikolweni. Yini kuthiwa iprinciple yami lelethi konke lokuphakeme uphindze kuye phansi. Umthetho wami Gravity. angibali. Gravity. Yabona mama sayahluka. Oh, force of gravity. Now, lo umthetho lona ngeke uchinje sivana. Uthini lo mthetho? Konke lokuya eTulu angeke kuhlale emoyeni. Kuhlale suspended emoyeni. But wakujika eTulu kutawenda njani? Kutawubuya phansi. Akunenzaba ungathandaza kwani. Bakhona indaba phula kwempilo. Ngibone tala. Niyakholwa nina ngithi. Can you exercise your faith? Ngicela kunike ithuba le-exercise khona kwena. Nyaka. Siyevana ka? Ngibukele. Ngifuna ukubona, angithi ngekholwa phela, ngekholwa. Ngifuna sibone ukukholwa manje. Ngicela nithandaze nyaka. Nibhayinde nangabe niyabhaya. Nikhulule nangabe niyakhulula. Ngifuna kujika nangu lenguphethe ngikujike eTulu. Bese nini niyathandaza ukuthi kuhlale kungabuyi la kimi. Ngifuna nisebenzise ukukholwa kwenu manje sivana yini. Senready kama? Senready. Hayi makhola asani nginahloko manje. Angisafuni sebenzisa ukukholwa kwenu manje. Okay, leni nike netinhloko. Because nathi kahle ukuthi lele ngifuna kunendisa bona kuphambane nemithetho, the law of gravity. Siyevana la. Nangathi ufuna ukubhayinda ukuthi lena ngizale pointa lena ihlale emoyeni nangijika. Singakuhleka kulima because ngakhomba ukuthi awuphile engcondweni. Siyevana la. Leni kwendeke lokho kunemithetho, the law of gravity. But sendiwa yini bazalwane ukuthi sithi nasesikholwa bese sesikhohlwa ukuthi some of the laws aya-apply empilweni. So namuhla ngicela ukuni-introduce kule mthetho kulama principles ekukholwa, but singakefiki kunanayi quote leliwa ngulomunye umuntu uyiphilosopher libito lakhe ngibike Kent uthi everything in nature both ngibale machola both in lifeless and in the living world takes place according to the rules. Ngalamanye amagama konke nature lona nokubicho konke lokudaliwe uthi ke lona both lokuphilako naloko lokusemhlabathini it takes place according to what? Konke lokuphilako kwenteka emithethweni lethide. Although we are not always acquainted with these rules. So kanjalo ke bazalwane noma sifika ekukholweni nasekukholweni kwethu tintfo tenteka ngema rules lathile.
tenteka ngema principles lathi ke ligama lenkosi malibonga. Now sisakhuluma ke ngokuthi sihamba njani ngekukholwa. Ngifuna sinake lokuthi kwesinye isikhathi sibe ne-tendency, sibe nemkhuba lokuthi because in the natural empilweni yethu yebuntu bethu siphila sifunzeke ukuthi sisebenzisa ama-senses lamangaki. Lastani impilo yebuntu bakho ithi number 1 nawuphila lokuphilako sitawubona ngemehla ngithi sitawusebenzisa ini emakhala ethu sihogele sitawusebenzisa tandla ethu all the 5 senses. We can see, we can feel, we can taste, we can smell, we can also hear. Impilo yemuntu imithetho yokuphila kulomhlaba ithi we are using 5 senses. Noma ke namuhla sine lesifundisa isitolo sathi ukuthi ang 5 lama tastes, lama senses. But labafunze namuhla semangakho ama senses? 6. Angiva mina. Nina nisafunza nami. How many senses? 6. Okay, ngiyamva 6. Ukhona lo ohlukile ku6. Kukhona nabathi ay7 lama senses. I mean lama senses. But ake sesikhulume nam 5 lesimatiko so in nature yethu bazalwane ithi umuntu uphila adepende kulama senses lasihlanu. Now lokubuhlungu noma liphutha lesibese siyalela ngiloko ukuthi sithi ke ngekuphenduka uthi ngekusinziswa uthi ngekukholwa bese sowucabanga ukuthi tindvo tekukholwa ningive kahle tindvo tani bese sowucabanga ukuthi tindvo tekukholwa tincike kulama senses lasihlanu kanti lama senses lasihlanu ngumthetho welive wekuphila la eveni. So nase usinzisiwe phela usahambi ngekubona sowuhamba ngekukholwa ngithi. So asitihlupheke kwathi ukuthi imithetho ke yalokukholwa ithini yona. Praise the name of the Lord. So once wasinziswa watalwa kabusha timpilo tethu shouldn't be dominated by our physical bodies and senses. Impilo yethu ayisubuswa imitimba yethu nangema senses ethu. Nase sithi siyakholwa tindvo asateni ngekwema senses ethu sesitela ngikholwa. Niko sithi our inner man which is our spirit man must be in control. Asisabuswa inyama yethu kodwa sesibuswa ngumuntu wakuphi wangekhathi. Now kwabusa lo muntu wangekhathi akayi ngethi ubona siyefana kabi lo muntu wangekhathi akayi ngethi uva kunjani likawuthi lina njengoba lina namuhla umuntu wangekhathi athi it's a Sunday I need to go to church. But labanye banetizathu tekuhlala bangayi esontweni kuthi kunemhlangano emakhaya bafike bathi ngiyacela bomvuli ngiyaphi kunemhlangano but maye lo mhlangano wena ungelisolo mina engelisolo ngesontweni sivana yini lo muntu akayi ukuthi inyama ithi msimo sithini but uyangathi umuntu wangekhathi uthi. So ngifuna understand ke bazana ukuthi waze wathi usinzisiwe waze wathi uyakholwa awusahambi ngekubona awusasebenzisi your 5 senses but so umuntu lothatha steering manje it's your inner man ngilo muntu wangekhathi ligama lenkosi malibonga. So uba ku control kanjani lo muntu wangekhathi lo muntu wangekhathi the inner man uba ku control because uyakhona ukuthi athi to bring our soul
to bring our mind, to bring our will, to bring our intellect. Lo muntu wangekhathi uyakhona yena abambe ematomu ukuthi lokufika engqondweni yakho bese uyacontrola manje. Sivana kahle. Lokufika enhlitweni yakho, lokufika noma ngabe sewusebenzisa ingqondo yakho noma your intellect, it must be controlled by the inner person. Ngiko Romans 12 athi ke manje kuyentiwa ingqondo tethu. Tentiwe tibe njani? Tentiwe tibe tisha. And the only way yekurenew ingqondo tethu, it is by the word of God. Praise the name of the Lord. Amen. Nangabe ingqondo yakho itawubayisha. Kutawuya ngokuthi how much do you read? Ulifunza kanganani livi lenkosi? Because the time ulibala kufunza lelivi laNkulunkulu, uzindla ngalo, ucabanga ngalo, ingqondo yakho yentiwa kabusha. Indlela utawubona tintfo, indlela utawucabanga ngayo itawushintsha. Sivana. Because live laNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Ephesians 4 verse number 23. Sikijime siyela. Nathi base Efesu 4 verse 23. Now, let us see this lemiphethe i-amplified isebenzisa nawe emagama. Lithi, and be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. Nendiwe nibe basha emoyeni nasengqondweni yenu. Nendiwe nibe basha ku. Lalelani bazalwane. Angeke sikhone kuphila sihambe ngekukholwa singakentiwa sababasha emoyeni nasengqondweni yethu. Nangabe tintfo tekukholwa titaka moya, kusho lokho ukuthi moya wakho kufuna ukhone kuhlangana kuconnecta na moya waNkulunkulu. So ngiko ke basefeso athi atentiwe, be constantly. Niyambona constantly? Kusho ukuthi njalo njalo. Tihluphe njalo njalo. Ayentiwe ibe yisha. Renew your spirit. Lalela. Angeke ukukorojo nje ingqondo. Lelihumsho leni ngiyathanda because lithi the spirit of the mind. Lo moya wengqondo yakho. Phela bazalwane yonke info lo yendabo ine spirit lesitside. Siyevana yini? Kunebantu labakhuluma ngosisikhathi bakhuluma emagama lamahle. Siyevana yini? Kwesinye isikhathi ngingema lapha phambi kwenu. Ngithi I bless you. Angithi kubusisa info lenhle. But noma kubusisa kuyinfo lenhle, kungendeka ngikusho with a wrong spirit. Ngikusho with a wrong attitude. So uthi ke manje umbhali encwadini yabaseFeso, constantly renew the spirit of your mind. Renew moya wengqondo yakho. Konke lokushela engqondweni yakho akube ngilokuhle, akube ngilobusha. Praise the name of the Lord. Ngiko ke amplified bese ngeta nawo magama nawo ithi having a fresh mental and spiritual attitude. Lokusho ukuthi ube nemoya, ube neattitude lehle engqondweni nasemoyeni wakho. Praise the name of the Lord. Amen. So ube neattitude lekahle. Sekuyatoyitoya mfana. Praise the name. Bose sifundzile siswati. Okay. Angiphinzele futhi sisho amagama nawo lamafishane siswati sethu. Nendiwe nibe basha
basha emoyeni nasengqondweni yenu. Nendiwe nibe njani? Lokusho ukuthi kungenteka ube mdzala kusizisiwe. Kube nelikhola letawuthi ungasitshelani la ingogodla thine. Hayi ngoba kukabini kuba nemakhola lanemlalo. But liBhayibheli lithi nentiwe nibe basha. Lalela niyentiwa lobabasha. Akusi automatic awuthi ke kuphakamisa sandla umubele Jesu bese sowuba musha. But uyavumela ukuthi bese wendiwa njani? Uyendiwa lokuba musha. Sincane se-prodigal son. Leyathi nasetiko titibhethela leyathi ngidawusuka ngiye eBhali. Ngifike ngithi kuye babe ngonile kuwe. Ngonile nasemasukwini. Nyalo sale ungenda. Ngibe nomunye onisebenzela. Lale wefika kuJesu ekukholweni uvumela kwenta njani bazalwane? Kwentiwa. Jesu noma uNkulunkulu, he is the architect, mnikati wemsebenzi etimpilweni tethu. So nasinikela timpilo tethu kuye kufuna bese sesiyamvumela. So wena njani? So yadela. Praise the name of the Lord. So yadela letinto lekufanele ukuthi atende etimpilweni tethu. Nakubita kurenewe itindolo tethu bese tiyarenewa setentiwa kabusha. I-attitude yakho, indlela lobona ngayo timvo nayo yendiwe njani? Yendiwe ibe yisha. Praise the name of the Lord. Asigijimeni encwadini yabaseGalati, Sahluko 5 verse 24. Lele ngiphethe lithi, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sahluko 5 incwadi yabaseGalatia, Sahluko 5 verse 24 na 25. BaKristu Jesu bayibethele esiphambanweni inyama nokushangashanga kwayo kanye netinkano kodwa. Awuphinze futhi labanjani? BaKristu Jesu. Babani? Nini nibaKristu ni? Nini nibaJesu ni? Okay, lalela nangabe nibaKristu, lithi manje baKristu Jesu banjani mthethe? Bayibethele esiphambanweni inyama nokushangashanga kwayo kanye netinkano kodwa. Nangabe uwaKristu Jesu, liBhayibheli lithi inyama yakho nekushangashanga kwayo, the burning desires, the passions of the flesh, bayayibethela. 25. Njengoba siphila kumoya, ngakho asihambe ngamoya. Praise the name of the Lord. Nangabe sithi sibaKristu, le nyama bazalana yendiwa njani le nyama? Iyabethelwa. Because inyama ifuna kwayo, inekushangashanga kwayo. Siyevana yini? Inyama waba ngumzalwane losinzisiwe lekangakayibetheli inyama yakhe. Uthi uyakholwa usinzisiwe, uhlabele ekwayeni wenda tinto tekholwa, but kube uphambatisa tinyawo. Because inyama yakho ayibetheli. Le ndlela yokukholwa bazalwane iyabethelwa inyama. Imihla nemalanga. Laba bethele inyama yabo bayakhona kuhamba ngamoya, bangasahambi ngenyama. Praise the name of the Lord. Yini ke things we must learn to walk through the valley of faith. Yini lebita sikufunze sisakhuluma nge-walk of faith. Asigijimeni encwadini ya Isaiah Sahluko 43.
Sithathe nawo ma-lessons lesiwatholako. Sifunze 43 siqale ku verse number 1 uye ku number 3 I guess. Kodwa nyalo naku kusho nguSimakatsi, lowo lowadala wena Jakobe. Baba, naku lokushiwo ngumfundisi. Angithi? Naku lokushiwo nguBishop. Naku lokushiwo nguSimakatsi. Ngazithi manje Simakatsi is calling upon the attention yawo wonke umuntu. Praise the name of the Lord. Ubita i-attention yethu uthi lalela mhlaba naku lokushiwo nguSimakatsi. Lalela sive saNkulunkulu, lalela Israyeli, lalelani makholwa asengogodla. Naku lokushiwo nguSimakatsi. Thini Simakatsi? Lowo lowadala. Hayi Simakatsi nje kuphela but lona lekenjani? Lelela kwatiko mlalele khona lekakusho. Wena Jakobe, lowo lowabumba. Wena Israyeli uthi ungesabi ngoba ngikuhlengile. Praise the name of the Lord. Ngikubite ngelito lakho. Lalela, ngifuna sithathe imfundo ngekukholwa. Umuntu lotawuhamba ngekukholwa bazalwane, ngumuntu lekalalela lokushiwo nguSimakatsi. So naka commander Israyeli uNkulunkulu uyamkhumbuta ukuthi nginguNkulunkulu mina lekakudala, nginguNkulunkulu lekabumba. Ngalamanye amagama nginguNkulunkulu lokwatiko. So njengoNkulunkulu wakho lalela naku lengikushoko kuwe. Ungesabi Ngoba ngikuhlengile. Lalela mfana kithi, ungesabi. Kungenteka uhambe lala khona kumnyama khona kungabonakali kwesabisa khona. Lalela uthi lo wakubumba ungesabi. Ngoba ukuhlengile wena. Uhlengwe wena ungakangeni naseMedimen but uhlengiwe wena. Praise the name of the Lord. Ngalamanye amagama ngitawuhamba nalapho kunengoti khona but ngoba ngihlengiwe ngeke ngisabe mina. Usho Simakatsi Jehova lwakubo. Praise the name of the Lord. Uthi mfuthi Ngikubite ngelito lakho wena wami. Wena wami ngikubite ngelito. Lalela nakathi uNkulunkulu ukubite ngelito lakho usho ukuthatha chance lokwathi. Nakunendela ngithi ngiyahamba nje edolobheni ngive umuntu agabula ngegama lo muntu loyo obviously attention yami itawuya kuye. Because lo muntu akamemeti akahebuli nje but ufuna i-attention yami because ungibite ngeligama. Uthi Simakatsi wena Thapsile na ungithapsile, I know you ngikubite ngeligama lakho. Ungesabi. Praise the name of the Lord. Umuntu lohamba ngekholwa angeke esabe noma ahamba la kumedima khona. Nawusabule ekhathi emandini mina ngidawuba nawe. Now, lalela. This is a showcase bazalwane. Sevana nyathi showcase. Lelela kusho koNkulunkulu. Ukusho kungakendeki. But uthi njengoba wena soyakholwa, njengoba wena sowusindisiwe, kutawa nesikhathi la khona utawudzabula emantini. Praise the name of the Lord. It is a showcase kuhamba kwakho emantini yikho letawendeka njengoba uthi yakholwa usindisiwe. But Jehovah lo wakudala uthi ungesabi. Praise the name of the Lord. You will pass through the waters. Kodwa ungesabi. Kwesibili, Nawudzabule ekhathi emfuleni ingeke ngikhukhule. utawudzabula emfuleni. Lalela, kuqale kwaba ngemandi. Because letinto natifika empilweni yakho titawufika ngetilinganiso letehlukene. Kutawufika emanti, kuthi wena ngemanti la. Kumelula, but lalela ngikuthe ngalesikhathi ulwa uqhubeka ngekukholwa, uhamba ngekukholwa phakathi emantini.
uphumelela ngesheya, Satan utawubuya abuyise imifula. Praise the name of the Lord. Emanti sowedlulile. Kwesibili, you will pass through rivers. Praise the name of the Lord. But uthi simakade lokwatiko, lokubumbile, lokuvumelela amanti nemifula ukuthi ite kuwe, uthi ungesabi. Praise the name of the Lord. Ungesabi. Kwesathu yini lokutande? Na uhamba ucabula ekhathi emlilweni ngeke ushe. Lale, it's a showcase kutawendeka mfana kithi. Udzabule emililweni. Praise the name of the Lord. Itawubaswa imililo, itawendiwa imililo bazalwane. Itawubaswa ibasele wena kodwa simakade lekudala uthi ungesabi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Lale, nawubuka letinhlavu demagama letisetshenziswa la emantini nasemfuleni kuthiwa you will pass. Sevala. Inkinga yenu ngiloko ukuthi kwase kwefika emanti you don't pass, you stay. Niyeva imbazalwane. Uthi simakade nakefika emanti kwakho ukuthi ngekukholwa you pass through. Hallelujah. Nakufika imifula empilweni yakho ngekukholwa you pass through. Hallelujah. Nakubasa imililo ngekukholwa you walk through the fire. Jesus. Leni khona khamba wena wedlule because kuna uNkulunkulu lekakudala, kuna uNkulunkulu lekakubumba. Ngesikhathi uhamba yena yakubamba ngesandla sakhe senene. Ligama lenkosi malibonga. Nami ngabe sekufika khathala mfana kithi. Nathi dzino timva. Uyatithwala timva. Lale, mulaba phila nekholwa. Laba tawukhona kudzabula emantini. Batzabule emfuleni. Batzabule nasemlilweni. Ligama lenkosi malibonga salithethela lokuyofika kwesibili. Emalangabi ngeke akulumekele. Ngoba mina ngingusumabatha uNkulunkulu wakho. Praise the name of the Lord. No. Lalela ngawuthi nje ndakuvana. Lalela utawubona imalangabi aheha wena. Akangakwethusi la malangabi. Because dolongena naye emlilweni uyawadla la malangabi. Akutule kushisa kuphephetha umoya. Praise the name of the Lord. Emalangabi uyawadla. Lalela, livi la uNkulunkulu litsite phela manje. Yena ungumlilo loqothula. So nababasa imililo ifika la iyakhona lathela. Praise the name of the Lord. Akunenzaba mfana kithi ukuthi uheha kanganani lo mlilo. Ngena lasimakade kuwo. Wena shoko ukuthi ungena lasimakade ungangeni wena. Because wangena naye, Nkosi yami. Kwangena abafanyana ngalenye lami. Sono sabo nje kukukhonda simakade. Kuthi tiwe kuvetwa kubekwa tithito tekukhonda bangena bona bangena nasimakade wabo. Praise the name of the Lord. Bangena nabani bazalwane. iBhayibheli lithi bathiwa nabathathwa abajikijelo emlilweni laba bebabaphethe iBhayibheli lithi basha. Lalela abangenanga bona bathi bebe kanjani bebajikijela labo bathi ngalesikhathi babajikijela kwasha lalabo bajikijela labangakangeni. Lalela sikhathi manje sekuthi bashe bonke labakuhlelela tindvo letini sikhathi sethi simakade atibonakalise. Praise the name of the Lord. Angakwesaba ukuthi
But now heha ndawugucukela kwisimakathi. Jesus. Simakade bese yangengamela. Yeah. Bathi bayangibona ngene emlilweni. Hey. Bashe bona kodwa bangibone ngihamba hamba Oh, emlilweni. Jesus. Praise the name of the Lord. Sizathu ukuthi sihamba ngokukholwa thina. Emehlo atawuthi kuyashiwa lapha. Emehlo atawuthi kuyafiwa lapha. But thina singena na Jehova. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh, thank you. Cecela Nkosi yami. Suke lithi nje nitawuthi nangenabo ningashi. Hey. Sengikhumbula abafana vele uNkulunkulu lekademonstrate khona lamandla akhe. Cecela. Hallelujah. Ngoba mina ngusumakazi uNkulunkulu wakho, lo ngcwele waka-Israyeli umsindisi wakho. Ngawuhlawula ngelizwe laseGibhithe. Ngishintshiselane ikushe nesheba ngawe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So yafuna uyagomela ke uNkulunkulu. Singabe mina uNkulunkulu wakho. Yeah. Yeah. Titawendela letinto kuwe lalela. Titawendela letinto. Sivana bazalwane. But angeke tibe ne-effect kuwe. Angeke tibe nalokuphathekako, ngeke tithinze wena. Because ungene naNkulunkulu. Umbuto usethenini nawungena udzabula emanti, udzabula imifula, ungena emlilo, ungena nabantu. Hallelujah. But labangena nasimakazi Jehova batawuphumela ngeshe